Namaskaram children. In today's English subject, we are going to see poem. First, we start our today's class with warm-up activity. Then, we learn about the poem Treasure Trove, followed by the book bag exercises. At the end of the session, you will be able to understand the poem and also to realize the importance of cultivating reading habit. Now, it's the time to the interesting session, warm-up activity. Today in warm-up activity we choose tongue twister. So you have to repeat the tongue twisters for 3 times. Now I read the sentence, listen carefully. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Children, what you have to do? You have to tell this sentence continuously fast for 3 times. You have to try this without making any mistakes. Once again, I'll repeat for you. Listen carefully. I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. You have to do like this for 3 times without making any mistakes. Okay, children? Next tongue twister for you. She sells seashells in the seashore. She sells seashells in the seashore. She sells seashells in the seashore. Children, you have to practice these tongue twisters at home. Tongue twisters is not only for fun but also it improves your reading skills. So practice it well, okay? I think you enjoy this warm-up activity. Okay children, in previous class we learnt about hobbies, right? Yes, what is hobby? Hobby is doing something in our leisure time for pleasure. Now I am going to introduce one of my best friend. Here it is. It is my best friend. What is this? Yes, this is a book. I love reading books. It's my favorite hobby. Yesterday I read this book. It has stories, puzzles, quiz and etc. I came to know many new things after reading this book. இந்த ஒரு புக்கு படித்ததுலேயே நான் நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சிட்டேன். இன்னும் இது மாதிரி நிறைய புக்ஸ், நாவல்ஸ், நியூஸ் பேப்பர்ஸ் இதெல்லாம் படித்தா இன்னும் நிறைய விஷயம் நாம் தெரிஞ்சுக்கலாம். It helps us to improve our knowledge. This is what Dr. APJ Abdul Kalam says, one best book is equal to 100 good friends. அதாவது ஒரு நல்ல புக் அப்படின்றது 100 நல்ல நண்பர்களுக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஃப்ரெண்ட்ஸ்னால் யார்? நம்ம கூட எப்பவும் பேசி சிரிச்சிட்டு டைம் பாஸ் பண்ணுறவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடையாது. இஃப் வி டூ எனி ராங் திங்ஸ் தே ஹாவ் டு கைட் அஸ் இன் அ ரைட் பாத். நம்ம தப்பு பண்ணும் போதெல்லாம் இது தப்புன்னு சொல்லி நம்மளை நல்ல வழியில் கொண்டு போகிறவங்க தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நீ புக்ஸ் படிக்கிறப்ப அது மாதிரியான நல்ல விஷயங்கள் நீ தெரிஞ்சுப்ப. ஸோ நீ அடுத்தவங்களுக்கு நல்ல விஷயங்களை சொல்லி அடுத்தவங்களையும் நல்ல வழியில் நீ போக வைக்கலாம் எப்போது நீ நிறைய புக்ஸ் படிக்கும்பொழுது. அதனால தான் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் என்ன சொல்கிறாரு, ஒன் பெஸ்ட் புக் இஸ் ஈக்குவல் டு 100 குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. டு யூ ஹாவ் எனி கேஸ் வை ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் ரீடிங் புக்ஸ்? Yes, because our today's topic is related to importance of reading books. Our today's topic is poem. Heading of the poem is Treasure Trove. Before we learn the poem, we see glossary. First one, treasure. Treasure means wealth. T-R-E-A-S-U-R-E. Treasure, wealth. அப்படின்னா என்ன? செல்வம், பொக்கிஷம் அப்படின்னு அர்த்தம். Trove, T-R-O-V-E. Trove means collection, store, heap, that is குவியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான். தேர்ட் ஒன், ஸ்பேஸ், S-P-A-C-E. ஸ்பேஸ் மீன்ஸ் பியாண்ட் த எர்த், விண்வெளி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான். ஜூம், ஜூம் மீன்ஸ் ட்ராவல் குயிக்லி, வேகமாக போகிறது. கார்லேயோ பஸ்லேயோ வேகமாக ட்ராவல் பண்ணுறது தான் ஜூம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கிளான்ஸ், G-L-A-N-C-E. கிளான்ஸ், டு லுக் அட், டேக் அ brief லுக், அதாவது அப்படி மேலோட்டமாக வேகமாக பார்க்குறது, கண்ணோட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது. டிஸ்கவர், ஃபைண்ட். டிஸ்கவர் மீன்ஸ் ஃபைண்ட், அதாவது கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம். மிஸ்ட்ரி, மிஸ்ட்ரி மீன்ஸ் ஸ்ட்ரேஞ்ச் ஆர் அன்னோன் திங்ஸ், அதாவது மர்மம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, புதிர், நமக்கு தெரியாத விஷயம், புரியாத புதிராக இருக்கிறது, மர்மமாக இருக்கிறது, அதுதான் மிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Next one is mermaid. Mermaid means an imaginary creature. It has female human body in top and fish tail in the bottom. It is an aquatic creature. அதாவது இது ஒரு கற்பனையாக இருக்கிற ஒரு creature.
இது வந்து ஃபேரி டேல்ஸ் அது மாதிரியான ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் நம்ம படித்தோன்னா அதில் இருக்கும். அதாவது தமிழில் கடல் கன்னி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கடலில் இருக்கிற கிரியேச்சர், அதனோட பாடியோட அப்பர் பார்ட் மேலே இருக்க பார்ட் பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேல் ஹியூமன் மாதிரி இருக்கும். பாட்டம் பார்த்திங்கன்னா ஃபிஷ்ஷோட டெய்ல் இருக்கும். அதுதான் கடல் கன்னி, அதாவது mermaid அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, mermaid மீன்ஸ் an imaginary creature. மீனிங்ஸ்: ஃபர்ஸ்ட் ஒன், treasure, treasure, treasure. Treasure means wealth, wealth, wealth. Treasure, wealth. Second one, trove, trove, trove. Trove means store or collection, store, store or collection, collection, collection. Number third, space, space, space. Beyond the earth, beyond, beyond the, the earth, earth, space, beyond the earth. Fourth one, zoom, zoom, zoom. Travel quickly, travel, travel quickly, 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 travel quickly. Glance, glance, glance. Look, look, look. Discover, discover, discover. Find, 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 discover, find. Mystery, mystery, mystery. Strange, strange, strange. Mystery, strange. Mermaid, mermaid, mermaid. An imaginary creature, an imaginary, imaginary creature, creature, creature. Let us learn the poem Treasure Trove. Treasure, treasure means wealth, selvam. Trove means store or collection or heap of wealth. அந்த செல்வ குவியலாக இருக்கிறது, சேமித்து வைக்கிறது அப்படின்றது தான் treasure trove. Which is considered as treasure trove in this poem? Reading habit is considered as treasure trove in this poem. Reading is very, very important. So that is what the poet explains in this poem. When we read, we get a lot of information. When we keep on reading, we come to know many things. That is what the poet explains in this poem. Let us enter into the poem. Read when you're happy, read when you're sad. Read when you're happy, read when you're sad. Learn about space, land on Mars. Picture an auto race, zoom with cars. Read when you're happy, read when you're sad. Learn about space, land on Mars. Picture an auto race, zoom with cars. What does the poet say? Read when you're happy. When you feel happy, if you read, that happiness will be doubled. நீ சந்தோஷமாக இருக்கிற சமயத்தில் படிச்சின்னா அந்த சந்தோஷம் இன்னும் அதிகமாகும், 2 மடங்காகும், ரெட்டிப்பாகும். Read when you're happy. Read when you're sad. When you feel sad, if you read, that sadness will vanish. It takes you to the solace. அதாவது நீ சோகமாக இருக்கிற சமயத்தில் புக்ஸ் படிச்சுன்னா அந்த சோகத்தை மறந்துட்டு your mind will become calm. Learn about space, land on Mars. Learn about space, land on Mars. If you read the books related to the topic geography, you can know about space, earth, land, Mars, planets, sun, எக்ஸட்ரா. ஜியாகிரஃபி சம்மந்தமான புக்ஸ் படிச்சுன்னா நம்மளோட எர்த்தை பற்றி, இந்த ஸ்பேஸ் பற்றி, சோலார் சிஸ்டம் பற்றி, பிளானட்ஸ் பற்றி நிறைய விஷயங்கள், ஸ்டார்ஸ், இது மாதிரி நிறைய திங்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். லேர்ன் அபவுட் ஸ்பேஸ், லேண்ட் ஆன் மார்ஸ். Picture an auto race, zoom with cars. Auto race, race means competition. Zoom with cars means travel quickly with cars. What does the poet convey through this line? In the line மூலமா poet என்ன சொல்றாரு? When we read many things, we can visualize more and more. That is, reading habit will improve our imagination. இப்போ நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ ரீட் த ஸ்டோரி ஆஃப் லயன் அண்ட் த மவுஸ், அந்த ஸ்டோரி படிக்கிறீங்க அப்படின்னா, ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைம் தேர் லிவ்ட் அ லயன் இன் அ டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு படிக்கும் போதே உங்களோட மைண்டில் என்ன ஆகும்? லயன் வரும், ஒரு டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட் வரும். ஸோ இந்த இமேஜினேஷன் நமக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகும். எப்போ இம்ப்ரூவ் ஆகும்? வென் வி ரீட் புக்ஸ் வி இம்ப்ரூவ் அவர் இமேஜினேஷன் இம்ப்ரூவ் ஆகும்.
அந்த இமேஜினேஷனில் தான் நம்ம ஆட்டோ ரேஸ் வச்சுக்கிற மாதிரி, அதாவது காம்படிஷன் ஆட்டோ ரேஸ் வச்சுக்கிற மாதிரி, கார்ஸில் ஃபாஸ்ட்டாக போகிற மாதிரியான இமேஜினேஷன்ஸ்லாம் நமக்கு எப்போ வரும், எப்போ இம்ப்ரூவ் ஆகும், எப்போ டெவலப் ஆகும்? when we read books our imagination will improve. When you feel happy, if you read, your happiness will be doubled. When you feel sad, if you read, your sadness will vanish and you will get calmness in your mind. And if you read many books, you can come to know about space, planets, stars and etc. And your reading habit will improve your imagination. A glance at history, go back in time. If you read historical books, you come to know about our ancestors, how they led their life, and we come to know about ancient periods, our freedom fighters, and how we got freedom from British people, and so many things. அதாவது ஹிஸ்ட்ரினா வரலாறு சம்மந்தமான புக்ஸ் படிக்கும் பொழுது நம்மளோட ஆன்செஸ்டர், நமக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தவங்கள பற்றி, அவங்க எப்படி வாழ்ந்தாங்க, நம்மளோட இந்தியா, ஏன்ஷியன்ட் இந்தியா, அங்கே ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸை அதனோட ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸை பற்றி, நம்ம எப்படி ஃப்ரீடம் பிரிட்டிஷ் பீப்புள் கிட்டேருந்து எப்படி ஃப்ரீடம் வாங்கினோம், இது மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் ஹிஸ்ட்ரி புக்ஸை படிக்கும் போது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு போய்ட் சொல்கிறாரு. To discover a mystery, solve a crime. Discover means find. Mystery means unknown thing or strange. Crime means kutram. If you want to solve a crime, what you have to do? You have to read the books related to crime novels. Crime novels மாதிரியான புக்ஸ்லாம் படிக்கும்பொழுது அதிலிருந்து உனக்கு நிறைய ஐடியாஸ் கிடைக்கும். ஸோ அதை வச்சு நீ என்ன பண்ணலாம், ஏதாவது குற்றம் நடந்ததுன்னா அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீ படித்த அந்த நாலேஜ் அந்த புக்கு மூலயமா உனக்கு கிடைச்சிருக்கும். To discover a mystery, solve a crime. Read about the lost bicycle. Where can it be? What is mean by lost bicycle? The phrase the lost bicycle refers to anything which is lost. அதாவது லாஸ்ட் பைசைக்கிள்ன்றது தொலைஞ்சு போன சைக்கிளை மட்டும் இல்லை, வேறு எந்த பொருள் தொலைஞ்சிருந்தாலும் அது எங்கே இருக்குது, அது எங்கே இருக்கும், யார் எடுத்துகிட்டு போயிருப்பாங்க அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணுன்னா have to read more books related to crime. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ எங்கேயாவது பைக் வீட்டுக்கு வெளியில் நிறுத்தி வச்சுருந்த பைக்கை காணலை அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம்? வி கோ டு த போலீஸ் ஸ்டேஷன். போலீஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க? அவங்க அது சம்மந்தமாக நிறைய படிச்சுட்டு வந்திருப்பாங்க, ட்ரைனிங் எடுத்திருப்பாங்க. ஸோ அது மூலியமாக அவங்களுக்கு அந்த பைசைக்கிள் யார் திருடியிருப்பாங்க, எங்கே இருக்குன்றதை கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஸோ நீயும் அது மாதிரியான திங்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும், ஒரு குற்றத்தை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஹாவ் டு ரீட் மோர் புக்ஸ். விசிட் அ லவ்லி mermaid under the sea. What is mean by mermaid? Mermaid is an imaginary creature. Already we read கடல் கன்னி அப்படின்னு சொல்கிறோம். இஃப் யூ ரீட் எனி ஃபேரி டேல்ஸ் புக்ஸ், ஃபேரி டேல்ஸ் மாதிரியான கதைகளை படிச்சுன்னா யூ கேன் கம் டு நோ அபவுட் mermaid மாதிரியான நிறைய இமேஜினரி கிரியேச்சர்ஸை நாம் என்ன பண்ணுவோம், நம்மளோட இமேஜினேஷன் மூலியமாக நாம் விசிட்னா பார்ப்போம் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. விசிட் அ லவ்லி mermaid under the sea. When we visit a lovely mermaid, if we read books, we visit a lovely mermaid under the sea. What does the poet say in this poem? When you feel happy, if you read, that happiness will be doubled. When you feel sad, if you read, that sadness will vanish and your mind will become calm. When we keep on reading, we come to know many things. We come to know about space, planets, stars and etc. And our imagination will develop and we come to know about our ancient period, our ancestors, and we will be able to solve a crime. When we read more books, we will be able to find out the lost bicycle and we will be able to develop our imagination. Through imagination, we will see an imaginary creatures like mermaid under the sea. So, we have to cultivate the habit of reading books. Reading would be the best hobby we can undertake. ரீடிங் இஸ் த குட் திங் டு கல்டிவேட் ஈவன் அட் த யங் ஏஜ். இப்போ நீங்கள் சின்ன வயசாக இருக்கிறீங்க, சின்ன வயசுலேயே அந்த ரீடிங் ஹேபிட்டை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும்,
cultivate பண்ணிக்கணும். You have to read not only your school books but also you have to read other than your school books. உங்கள் ஸ்கூல் புக்ஸை தவிர மற்ற புக்ஸ் எல்லாமும் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸ்டோரி புக்ஸ், நாவல்ஸ், குவிஸ், நியூஸ் பேப்பர்ஸ். ரீடிங் நியூஸ் பேப்பர் இஸ் a very good habit. So you have to cultivate reading habit even at the young age. Okay children? இந்த குவாரண்டைன் பீரியட், இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் யூ ஹாவ் மோர் டைம். உங்களுக்கு நிறைய டைம் இருக்குது. ஸோ நிறைய புக்ஸ் படிங்க, நியூஸ் பேப்பர்ஸ் படிங்க. நியூஸ் பேப்பர்ஸோட சப்ளிமெண்ட்ரிஸ் வரும். சிறுவர் மலர், தங்க மலர், அது மாதிரி நிறைய சப்ளிமெண்ட்ரிஸ் வரும். அந்த புக்ஸ் எல்லாம் படிங்க. சம்பக்னு ஒரு புக் இருக்குது, இங்கிலீஷ் நாவல், இங்கிலீஷ் ஸ்டோரிஸ்லாம் வரும். இந்த புக்ஸில் ஸ்டோரிஸ் இருக்கும், ரிடில்ஸ் இருக்கும், பசில்ஸ் இருக்கும். யூ வில் ஹாவ் ஃபன். ஸோ இம்ப்ரூவ் யுவர் ரீடிங் ஹேபிட். ஓகே சில்ட்ரன்? You must read newspapers daily. That is a very good habit. Okay, clear children? Will you follow this? Once again, we read the poem. Read when you're happy, read when you're sad. Learn about space, land on Mars. Picture an auto race, zoom with cars. Repeat children. Read when you're happy, read when you're sad. Learn about space, land on Mars. Picture an auto race, zoom with cars. A glance at history, go back in time to discover a mystery, solve a crime. A glance at history, go back in time to discover a mystery, solve a crime. Read about the last bicycle, where can it be? Visit a lovely mermaid under the sea. Read about the last bicycle, where can it be? Visit a lovely mermaid under the sea. Read when you're happy, read when you're sad. Now shall we find out the rhyming words in this poem? Yes, in third line we can see Mars, M-A-R-S, Mars. In fourth line we can see C-A-R-S, cars. Mars, cars. Then time, crime, T-I-M-E, time, C-R-I-M-E, crime. Then B, C, B-E-B-S-E-A, C. What are the rhyming words? Mars, cars, time, crime, B, C. Now we will read questions and answers. First question: what would we do when we are happy or sad? What would we do when we are happy or sad? W-H-A-T, what? W-O-U-L-D, would. W-E-V, D-O, do. W-H-E-N, when. W-E-V, A-R-E-R, H-A-P-P-Y, happy. O-R-R, S-A-D, sad. What would we do when we are happy or sad? Answer: we would read when we are happy or sad. We would read when we are happy or sad. What would we do when we are happy or sad? We would read when we are happy or sad. Second question: when do we land on Mars? When do we land on Mars? When we read about space, we land on Mars. When do we land on Mars? When we read about space, we land on Mars. W-H-E-N, when. W-E-V-R-E-A-D, read. A-B-O-U-T, about. Space, S-P-A-C-E, space. W-E-V-L-A-N-D, land. O-N, on. M-A-R-S, Mars. When do we land on Mars? When we read about space, we land on Mars. Third question: why do we discover a mystery? Why do we discover a mystery? Answer is: we discover a mystery to solve a crime. We discover a mystery to solve a crime. Why do we discover a mystery? We discover a mystery to solve a crime. W-E-V, discover, D-I-S-C-O-V-E-R, discover, a mystery, M-Y-S-T-E-R-Y, mystery. T-O-2, S-O-L-V-E, solve a crime, C-R-I-M-E, crime. We discover a mystery to solve a crime. Why do we discover a mystery? We discover a mystery to solve a crime. Next, fourth question: where did we visit a mermaid? Where did we visit a mermaid?
We visited a mermaid in the sea. We visited a mermaid in the sea. W-E-V, visited, V-I-S-I-T-E-D, visited a mermaid, M-E-R-M-A-I-D, mermaid, I-N-N-T-H-E, the S-E-A-C. We visited a mermaid in the sea. Where did we visit a mermaid? We visited a mermaid in the sea. Why should we read? Why should we read? We should read for pleasure and knowledge. We should read for pleasure and knowledge. Why should we read? We should read for pleasure and knowledge. W-E-V-S-H-O-U-L-D, should. R-E-A-D, read. F-O-R, for pleasure, P-L-E-A-S-U-R-E, pleasure. A-N-D, and knowledge, K-N-O-W-L-E-D-G-E, knowledge. We should read for pleasure and knowledge. Rhyming words: Mars, cars. Mars, cars. M-A-R-S, Mars, C-R-S, cars. Time, crime. Time, crime. T-I-M-E, time. C-R-I-M-E, crime. Time, crime. B, C. B-E-B-S-E-A-C. Mars, cars. Time, crime. B, C.